whatever the issues you have, every day, minimum 10 to 15 minutes, I'm sitting in the same place. Fortunately, we have the class, the second session. So only repeated people asking doubts and repeated people clarifying the things what you want to do. Many of the students not at all interacting. See, these things only gives the trouble whenever you are attending the exam. Please go and check how many of them finished your quizzes. Most of them not finished. I have some status also I shown in the classroom also. See, if you are making your regular activity in an improper way, that will lead you to improper in all the things. Okay? Many of them not join classroom. Huh? Many of them not at all know where the materials are available in the classroom. Plenty of time we have shown where is the content available, how to access. When you need to quiz also I have told. After the class or wake up at early morning, recollect your content, then attend the quiz. Likewise, I have plenty of ideas to you, but you lost your chance, your first attempt, many of them lost their chance, and also you shown your real but okay, I don't want you people to continue the same. Don't disappoint the teacher who is taking the class. See, we people are making little effort to make you people comfort in the real world. Okay, and so many things we are showing here to learn. But many of them not at all bothering about that. Please change your attitude. If you are having any issues, please stop us and ask, or else at the end of the class, please stay back and clarify your doubts. Okay. With this, I want to continue our last class session. It's a very wonderful topic, you know. I think our discussion itself starts with some examples of practical application, isn't it? For today's date, what is today's date? 4/12/2020. I think many of the students, hello, பத்தியா மைண்ட் எவ்வளோ கன்ஃபியூஷனில் இருக்குது பார்த்தியா டேட்டே எனக்கு கன்ஃபியூஸாக லோட் பண்ணியிருக்கேன் கரெக்டாக சரி ரியலாக 110 115 ஆன்சர் ஷீட்ஸ் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணவங்களுக்கு பார்க்கும்போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது சி தேர் ஆர் 3 பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்ஸ் யூ கெட் லோ ஸ்கோர் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மே பி த கொஷின் பேப்பர் ஓகே த செகண்ட் ஒன் மே பி who taught that may be the problem with the teacher. The third one may be yours. So today evening, go and sit and find which one is the mistake. If the mistake with me, please tell. Sir, whatever you are teaching is not understand. Please stop. Then and there you stop. Or else at the weekend, any one day you stop me. I will recollect what are the contents we have learned so far. Because without these prerequisites, moving you to the next module is very, very difficult. And still I see, I don't want to show the answer sheet. There are some students still they are doing LCM like this. If you are doing manual LCM, it's very good, no issue. But how much time you will spend to take the LCM? Taking LCM, not going to award any mark. Okay, you can simply do it with a calculator. And many of the students are doing very silly mistakes. See, 40 divided by 4. How much it is? 40 divided by 4, how much it is? No. It is 4 ohm. It is 4 ohm. 3 to 4 students written the same thing. How it is possible? See, this is the hint. This is the hint. Whenever your brain is off and only your eye is on, whatever present in front, you will write. Okay? And see, every year we are facing this kind of things. Taking LCM, 1 divided by 10 plus, what is the value? I forgot. Okay, all are 1 divided by something. Okay, there are 2 students took the LCM in the same way. See here, 20, 1 plus 2 plus 1. How it is possible? How it is possible to take the LCM in the same way? Please avoid these kind of mistakes. Many of them thinking that since it is only continuous internal assessment, if you take less care, nothing going to happen like that, you are thinking. The same thing will come in semester also. And many times I told that whenever we are connecting 3 resistors, don't attempt this formula.
There are few students attempted the same form. Isn't I told these things little earlier to our test? ஆனால் நான் சொன்னேன்னா இந்த மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவீங்கன்னு. ஹலோ, சொன்னமா? சேம் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கோம். ஓம்ஸ் லா I equal to V by R, V into R எழுதியிருக்கீங்க. See, very simple. Whenever you are solving some big questions, say example 6-mark question, in very first step, if you commit any one mistake, that mistake will carry forward to the further steps. Then it will kill your mark. We can award only the first step mark. Say example 2 mark I can award instead of 8 marks. This is your life. This is your life. If you are doing mistake in first CAA, you will repeat the same flow. At the end semester, you won't clear the paper. Okay? So we will return your paper soon. And I asked a few students to meet me. You try to contact me at the end of the class. If possible, everyone sit with your answer sheet in the Google sheet. I will sit in this other side. I will tell you what are the mistakes you did. If you know what are the mistakes you did so far, you can't repeat the same. But if you fail to meet me, I can't help. Sorry, because it's a huge strength. ஒவ்வொருத்தவங்களும் வந்து நான் பார்க்க முடியாது. நீயா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து சார் என்ன மிஸ்டேக்னு கேட்டீங்கன்னா within 3 minutes I will finish your answer sheet. What are all the mistakes you did? And one more thing, many of them written the theory very well. R is inversely proportional to A, everyone written in the paragraph. But in the last line, so the value of the resistance is doubled. அப்படின்னு எழுதியிருக்கு. ஆனால் ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும்னு சொல்லி நீ தான் யூ ஒன்லி ரோட் இன் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் லைன் டெஃபினேஷன் எழுதியிருக்க. பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த லைன்ல இது எழுதியிருக்க. I can show 7 papers in the same format. எல்லாரும் அந்த 2 mark questionக்கு இவ்வளோ பெரிய பேராகிராஃப் எழுதியிருக்கீங்க. I still remember in your 5th line you written this equation. The last line you have written this one. That means somebody wrote this one and circulated. Remaining fellows simply copied. If you do so, we don't need to take much efforts. We will simply move the slides. Take the notes, that's all. It will give any effort to you to learn something? So don't repeat those kind of things. So now faculty or interest lose ayichina, you will lose plenty of inputs. Okay? I hope you people won't repeat these things. Let me recollect what are the things we have learned last class. Open circuit and short circuit. Open circuit, can anyone give the example when open circuit occurs in our home, domestic appliances? Quick. Open circuit. Can anyone quote example? Hello? Very good. If my switches are off condition, it will equivalent to the circuit condition of open circuit. Okay. When we will make the circuit to close, whenever we want to make the load to energize, or whenever we want to make the load to active, we'll make the switch to close. So in this heading, you may not see close. You can include, no issue. These are all the 3 states we are going to study under this topic. Already we have covered. I'm going to refresh, okay? Because after CAA, you may study plenty of content. You may forget these things. That's why I'm refreshing in quick, okay? So open, close, and short. Only 3 phenomena we already discussed a little bit. So open, everyone know. Close, everyone know. Still, many of the students may have a doubt. What is short circuit? What is short circuit? It's very interesting thing. In many of the movies, if you want to make the shutdown of the particular area, what the hero or villain will do, there will be one transmission line, isn't it? They will throw one thing, whether it will be a conductor or an insulator. It must be a conductor. They will throw one conductor. What it will do? Can anyone tell? Short circuit. See, short circuit, we are not
discussed very detailed, but here in this single diagram you can see very easily. Consider I am having one DC transmission line. DC transmission line இருக்கு, positive and negative available. If somebody is throwing one conductor and allowing the conductor to contact between the plus and minus, can anyone trace the circuit? How my circuit will get close? Can anyone tell? Can anyone tell me the current path, how it close? Negative, that's all. So if I want to convert the particular real thing into a circuit diagram, how I can draw? Consider the source plus and minus, consider the conductor. Then this is transmission line. So transmission line simply a wire, connecting wire. Now, what is the difference between the normal circuit and to this? In this circuit, only source and conductor is present. Because what is the resistance offered by the whole path? Whatever I am showing in the blue color, can anyone unmute and answer? The blue portion. Is it possess any resistance within it? No. Theoretically, the value of the particular thing I have highlighted with the blue color was 0. So then how to find current through this wire? How to find the current through this wire? I need to apply Ohm's law. No current divider rule. Don't get confused. See, current divider rule, voltage divider rule are some shortcut techniques you can say. Those things are derived from your Ohm's law, KCL, KVL equations only. Okay. Many of the students having doubt with voltage divider rule, current divider rule. Don't worry. We will take any one day before. Else, before going to module 2, we will refresh for some time. Then we can get into that. But if you want to refresh that one, please attend the quiz. Quiz attend பண்ணி பாரு. Quizல basically இந்த questions வரும். Voltage divider, current divider. Solve பண்ணு. அதுல இருக்கிற question solve பண்ணா you will get idea. Most of the time, theory class will give little content. Then if you browse something or if you refer your textbook, it will give little more content. How to test it? Sit and do finish your quiz. That will trigger what you have learned. எங்க மைண்டுக்கு இருக்குன்றதை எடுத்து வந்து ஆன்சர் பண்றது ஹெல்ப் பண்ணும். That's why the objective type questions are too popular. Okay, 4 ஆப்ஷன் இருக்கு சார், 4ல ஒன்னு கிளிக் பண்ணா இங்கி பிங்கி பாங்கி. Not like that. Now all the time inki pinki panki not works well. I will challenge you. It is many times it is difficult to score mark in objective questions. Okay, so objective questions will trigger your mind. Do a practice. இது வரைக்கும் யாரு quiz னு ஒன்னு டச் பண்ணாம இருக்கிற நிறைய பேர் இருக்கிற இன்னைக்கு போய் வர்க் பண்ண ஆரம்பி. Okay, so I is equal to V by R. As per this circuit is concerned, my intention is to find the current through the circuit. What are the quantities I know? I know still I didn't quoted any value. Let me quote the value. Now I gave the value. So voltage is 100. So numerator part okay. What about denominator? What is the value of denominator? It's roughly 0. Anything divided by 0 is a dangerous one in electrical science. Okay, especially if it is a current அப்படினாலே இது ஒரு பெரிய இது. So infinite current என்ன சார்? Sir, we have studied milliampere, kiloampere, megampere என்னென்னமோ சொன்னீங்களே சார். அப்ப if it is infinite அப்படின்னா what will be the value, numerical value? Is it possible to measure with any instrument? kana இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் கரண்ட் எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சா மெஷர் பண்ண முடியுமா? அப்ப என்ன பண்ணும்? It will damage your appliance, damage your thing which is present in the particular path. Okay, very simple. If I'm driving the car with a very enormous speed in bypass, somebody is standing in front of that, what will happen? Is it that a particular person can resist the force given by the vehicle?
No. If I hit with cycle, the particular person may get disequilibrium for some time, then he can come back. But if I hit with a huge energy, think about it. The short circuit is very much similar to this. If I bringing one truck lorry and making one person in front of that and giving the kick, if you give that much kick into the circuit, our real circuit will get damaged. How it will get damaged? Can you even tell? What are the components will get damaged during the short circuit? In the earlier case, the damage of which one will get damaged? See, and one more interesting thing in that diameter question, if I increase the diameter, somebody written very nicely. If we increase the diameter of the conductor, that area or path to travel electron will get increase. Very good. So electron will move freely. Now last you are concluding the statement, resistance remains same. How? You only giving justification in the first two lines that you are increasing the diameter, you are making more current path to travel, electrons is happy to travel in that path. That means what will happen to the resistance? It has to decrease. புரியுதா? நிறைய பேர் இது எழுதியிருக்கீங்க. இந்த ஸ்டோரி எல்லாம் கரெக்ட், பட் கன்க்ளூஷன்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிமைன் சேம்னும் போது ஹார்ட் பிரேக் ஆகுது. ஐயோ இன்னும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலையே, இவ்வளோ அழகா தியரி எழுதியிருக்க, பட் யூ unable to succeed. அப்படின்னும் போது see everyone please read your answer sheet once after we return your answer sheet. Okay, now which component will get damaged here? Which component will get damaged here? Which component will get damaged here? Rainfall ஆயிட்டு இருக்குது. இப்ப most of the time the coconut tree ஓட அந்த branches வந்து இப்படி விழுகும். எது டேமேஜ் ஆகும்? Which one will get damaged? That wooden piece தான் கருகிரும். கரெக்டா? Is it correct? So if it get damaged, what phenomena will occur? Now I am connecting the source like this and I allowed to fall on tree on this path. விழுந்துருச்சு. சடனா இது என்ன ஆயிடுச்சு? ஒரு ஸ்பார்க் ஆகி பிரேக் ஆயிடுச்சு. அப்ப அது என்ன சர்க்யூட்? Now my circuit will become what? That's all. It's very simple. Okay, see, most of the time TNEB people will get suffer with this. ஒரு மூமெண்ட்ல வந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிரும், அங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆயிரும், then they will take cycle or car எடுத்துட்டு வந்து தேடுவாங்க, ஒண்ணுமே இருக்காது. But they have a evidence at the below the transmission line. Transmission கீழே பார்ப்பாங்க, ஏதாவது ஆஷ் பார்ட்டிகல் இருக்கான்னு. விழுந்திருக்குன்னா they will come back. They will go back and they will make the system to on. Okay. இப்போ வந்து இந்த பர்டிகுலர் இது வந்து வீக்கா இருந்துச்சு, therefore இது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு. பட் ஐ எம் கோயிங் டு மேக் சம் ரிஜிட் காம்பனன்ட் ஆர் சம் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இன் திஸ் பாத். அது வந்து இட் வில் டேக் மச் டைம் டு மெல்ட். இங்க ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ராட் எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ எது மெல்ட் ஆகும்? கேன் யூ டெல் which one will get melt? Wire is the correct answer. See, these conducting wires are going to carry the current. So it will get melt. Okay. In case the short circuit path weak irundha, idu first fail aayirudhu. If it is strong enough, my conductor gets fails. Please think about our home. If any short circuit occurs, this is our wiring. Can anyone see that pipe? The pipe valiya wire la poda. And the wire melt ஆயிடுச்சுன்னா agree நம்ம அதை ஏத்துக்குவோமா? Do we agree? What we need to do? We need to use some protective element. Last class itself we have seen. What is the name of the lattice element we are using? What is the name of the lattice element we are using? It is MCB. Isn't it? Miniature circuit breaker. But in olden days they used only fuse. How many of them heard this term already? Fuse. இப்போ நிறைய பேர்த்துக்கு மழை வந்திருக்கும், வீட்டில் ஃபியூஸ் போயிருக்கும், பவர் இல்லாமல் இருக்கலாம். Am I correct? இருக்கலாம். These are all the real situation. Okay. எல்லாம் சொல்லுங்கண்ணா. Yes. Hello. Yes. So அப்போ ஃபியூஸ்ன்றது என்னது? What is the function of the fuse?
What is the function of the fuse? Fuse going to act as the weakest part of your circuit. ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். இதில் நம்ம வீட்டில் பார்த்தா ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தால் யார் சடனாக எமோஷன் ஆகும்? ஃபாதர், மதர், யூ. மதர், ஓகேவா? ஸோ யூஸ்வலாக வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி மேல் ஃபீமேல் பார்க்கும்போது ஃபீமேல் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க. ஓகே, இந்த சேம் வே இந்த சர்க்கியூட்டில் ஆல்வேஸ் என்னோட ஃபியூஸ் வந்து லிட்டில் சென்சிட்டிவ் அண்ட் இட் இஸ் வீக். வீக்னு என்ன சார்? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ டேக் த கண்டக்டர் வித் சம் டயாமீட்டர், ஸோ இந்த மார்க்கெட்டில் போய் இந்த வயர்ஸ் வாங்கினேன்னா 1 ஸ்கொயர் mm அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வயரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன். இதோட கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாவை சொல்லி தான் கடையில் போய் வாங்குவோம். 1 ஸ்கொயர் mm, 1.5 ஸ்கொயர் mm சொல்லி சைஸ் ஆஃப் த வயர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். The size of the wire or diameter of the wire increase ஆகிட்டே போகும். The diameter of the wire is purely related to current what you are going to give it. So diameter of the wire current depend பண்ணி தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. Then சார் நம்மகிட்ட 2 குவான்டிட்டி இருக்கு சார், கரண்ட் அண்ட் வோல்டேஜ். வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி கண்டக்டர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா the insulation of the wire. ஒவ்வொரு கண்டக்டருக்கு மேலே இப்படி ஒரு இன்சுலேஷன் இருக்கு, பார்த்துருக்கோமா? Why we are having insulation? What is the purpose of insulation? It is also a protective element. நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், ஷாக்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், சேஃப் பண்ணும், சேஃப் கார்டு. கரெக்டா? ஹேவல்ஸ் டோன்ட் கேட்ச் ஃபயர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோமா? அப்படி சப்பாத்தி போட்டு எடுத்து வைப்பாங்க வயர்ல. இஸ் இட் பாசிபிள்? Is it possible to make the chapati with any wire? It is insulated with some PVC material. நார்மல் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படித்தவங்களுக்கே தெரியும் இது பர்னரில் வச்சா இது மெல்ட் ஆயிருங்க. பட் இட்ஸ் அ பாப்புலர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட். டசன் ஹேட்ச் ஃபயர்னு சொல்லி 2 சப்பாத்தி போட்டு சாப்பிடுவாங்க. கரெக்டா? ஸோ இந்த இன்சுலேஷன் இஸ் பியூர்லி டிபெண்ட் ஆன் வோல்டேஜ். நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ, ப்ளீஸ் நோட் இட் சம்வேர். கரண்ட் டிபெண்ட் பண்ணி வயரோட டயாமீட்டர் சூஸ் பண்ணுவோம். வோல்டேஜ் டிபெண்ட் பண்ணி we will make the thickness of the insulation. அவ்வளோதான், நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் வயர், இதோட திக்னஸ். ஓகே சார், ஷார்ட் சர்க்யூட்டுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன்? வெரி சிம்பிள். if I am designing my circuit, this is my 40 watts lamp, say example, the rated current may be it will not be 1 ampere. Let me put it as a 1 ampere. So 1 ampere இந்த கரண்ட் போகுதுன்னா இந்த வயர் வந்து say example ஒரு 1.5 times ஒரு 3 ampere போகிற அளவுக்கு டிசைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. நியர் ஃபியூச்சரில் நம்ம ஏதாவது லோடு ஆட் பண்ணாலும் ஒயர் திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கணும். பட் ஃபியூஸோட கரண்ட் ரேட்டிங் என்னவா இருக்கும்? எனி க்ளூ? இஸ் இட் லெஸ் தேன் 1 ஆர் லெஸ் தேன் 3 ஆர் கிரேட்டர் தேன் 1 ஆர் கிரேட்டர் தேன் 3? 4 ஆப்ஷன்ஸ். Which one is correct? Less than 1. Okay. Any other options? Any other answers? Less than 3 இருக்கலாமா? பாத்தியா அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல பாத்தியா ஒண்ணுமே இல்ல, 4 ஆப்ஷன் தான். பட் இட் இஸ் மேக்கிங் யூ டு திங்க். எப்படி சார் திங்க் பண்றது? இப்போ சுவிட்ச் க்ளோஸ் ஆனா 1 ஆம்பியர் எடுக்கும். நான் ஃபியூஸ் லெஸ் தேன் 1 போட்டா ஃபியூஸ் பர்ன் ஆயிரும். My circuit won't work. ஓகே, கிரேட்டர் தேன் 1 போடலாம், தப்பு இல்லை. பட் கிரேட்டர் தேன் 1ல வந்து எதை காட்டிலும் கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லவே இல்லை. Not much clarity. So greater than 1 may be 10 ampere, isn't it? It may be 100 ampere. So இதுலயும் clarity இல்லை. Greater than 3 it violates. எதுக்கு இது violate பண்ணுது? எதனால இது violate ஆகுது? என் wire melt ஆயிரும். So இதுவும் skip. Which one is correct? Which one is correct? அப்ப நம்ம வந்து குவிஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா பிரெயின் ட்ரெயின் ஆகுமா, ட்ரெயின் ஆகாதா? Instead of writing stories in the answer sheets, picking the right answer and storing in the brain will help you a lot. Okay. So அப்போ ஃபியூஸ்னா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சு? இட் இஸ் தி வீக்கஸ்ட் பார்ட். ஸோ எப்பப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆகுதோ ஃபியூஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷார்ட் சர்க்யூட் பண்ணுவோம். That's why we won't encourage short circuit to occur in the real time scenario. That's all. Open circuit நம்ம என்னென்ன key points எல்லாம் பார்த்தோம். Whenever my circuit is open, எது absent? Which one is absent? Which one is absent? See that ceiling fan? See that ceiling fan? Whether my ceiling fan is rotates?
அப்போ அதில் போகிற கரண்ட் என்னவா இருக்கு சார்? ஓகே, இந்த fluorescent lamp, this fluorescent lamp is 0 or greater than 0? Greater than 0. That fluorescent lamp, okay. இதில் எது open circuit? Option A, B, C. A, B are open circuit. What about the C? Closed circuit. Very good, very good. C is the closed circuit. If I make short circuit in this hall, what will happen? Whether these devices will work? எதுவுமே எரியாது. It will save my circuit. நாங்கள் ஒரு ப்ரொடக்டிவ் எலமெண்ட் வச்சிருப்பேன், ஃபியூஸ் என்ன ஆயிரும், மெல்ட் ஆயிரும். ஓகே, தென் ஓப்பன் சர்க்கியூட்ல கரண்ட் 0. ஓகே, தென் ஓப்பன் டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும்? ஓப்பன் டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா என்ன வோல்டேஜ் இருக்கும்? Same as my input voltage. If my input voltage is 100 kilovolt, இங்க எவ்வளவு இருக்கு சார்? So open circuits are danger to human. Short circuits are danger to the appliances. புரிஞ்சிருச்சா? பட் ஷார்ட் சர்க்கியூட் அக்கர் ஆகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் அக்கர் ஆகும். நியூஸ் பேப்பர்ல நியூஸ்ல நம்ம பார்த்துருப்போம். டியூ டு திஸ் fire accident, do you encourage short circuit in your any scenario, home or somewhere? Never. Okay, never we encourage short circuit to occur. Okay, two phenomena is very clear. Whenever my circuit is open, I is 0. At the same time, the potential difference across my open circuit is equal to my source voltage. It's very dangerous one. Okay, then this is one of the example. In the CD lamp, you know that. What are the things quoted in the blue mark? Open circuit is the first one. Then current through the path is 0. Then what is the third? The voltage across the filament is 120 volt. Okay, ma? Yes. Then see this circuit, whether it is a series circuit or parallel circuit. Still in our class, there are few students facing struggle with this circuit. Please contact me and clarify your doubt. அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணா, ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸே பண்ணியிருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸில் greater than 18 students wrote the same equation. Or equivalent is equal to 2 plus 4 plus 1. இது யார் இது ஹெல்ப் பண்ணாங்களோ அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட லைஃப் என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஸ்பாயில் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க அந்த ஆன்சர் கொடுக்காம இருந்ததா, தே மே ஒர்க் அவுட் இன் த டிஃப்ரெண்ட் வே, தே மே கம் அக்ராஸ் சம் அதர் டிஃப்ரெண்ட் ஆன்சர்ஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஃபிளேவர்ஸ் ஆஃப் ஆன்சர்ஸ் வி லவ் டு சி. ஓகே, 110 பேப்பர் திருத்துறோம் சார், 10 பேப்பர் தான் அதில் காம்பினேஷன்னா we can't get the actual intake from what you have learned. Okay, so இது எப்படி சார் இது சீரிஸ் ஆகும்? We work out more than 20 sums in series parallel combinations. Am I correct? But still people having confusion means you are not listening the class. It's a point number 1. Second thing, you are not maintaining your class notebook. That is a point number 2. Point number 3, you don't possess calculator to assist. Soon, within 2 days, I will send you one link. Please scan the documents so far you have written for CAA and upload it in PDF format. My humble request. Let me check your notebooks first of all, because the mistakes starts from our class notebook. Because you are present here, I am also present. The class process is happening. But as record agam irukku. See, I am sending recorded video. Most of the students don't know this kind of thing happening in the classroom. Still many of the students doesn't know. Google Classroom la everyday class oda recording post பண்றாங்கறது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. We are not responsible for the innocence. கண்ணாங்க பாரு, சார் வந்தாங்க, சொன்னாங்க, திட்டினாங்க, இவனும் ஏதோ திட்டிட்டு இருக்கிறான், நமக்கு இந்த கிளாஸ் அப்படியே விட்டுருவோம், பேசாமையே உட்காந்துருக்கோம்னா இன்னைக்கு ஒரு நாள் வேணா அப்படி மூட் அப்செட்டாக உட்காந்துக்கோ, தப்பு இல்லை. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து கரெக்ட் யுவர் மிஸ்டேக் அண்ட் ட்ரை டு இம்ப்ரூவ். சார் வந்து ஒரு
two set of names pronounce பண்ணாங்க. Try to change your name from one list to another. அதுதான் வந்து real challenge, அதுதான் வந்து real growth. See, if your faculties are scolding, don't bother. We are equivalent to your parents. Virtual parents are உட்கார்ந்து உன்னை கைட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். But if you go to industry, the scenarios are too hard. There you can't get this parent feeling. Make use of that. Okay, don't spoil the things what is available in front of you. Okay, this circuit diagram we have seen. So this is the actual circuit. What is the phenomena happen in the second diagram? Can anyone tell? What is the phenomena happen in the second image? False straight. See, open circuit. Which branch is in the open circuit? Okay, can anyone tell? Can anyone tell? What are all the conditions or what are all the situations will make this branch to open? சொல்ல முடியுமா? எந்த கண்டிஷன்ல எனக்கு இந்த branch? Very good. It's an excellent answer. Now often it will become open cycle. Then any other thing? Defective is the right one more correct answer. Defective means what? See, I am holding my incandescent lamp in my hand. If I allow my incandescent lamp to fall down, what will happen? Which one will get damaged? Filament inside the lamp has to get break. Unless otherwise the filament gets cut, அது உயிரோட தான் இருக்கும். Once the glass breaks, nothing will happen. But if you give the voltage, what will happen? Can anyone tell? What is present inside your incandescent lamp? Tungsten. Beyond that what? No. What is present inside that? What gas? See, if you fill with any gas, அது கலரை காட்டி கொடுத்துரும். ஏதோ ஒரு கலர் தெரியும். இது ஏன் ஒயிட் கலர்ல இருக்கு? என்ன கேஸ் அதுக்குள்ள இருக்கு? ஒரு பவுடர் கோட் பண்ணி கேஸ் எல்லாம் உள்ள இருக்கு. ஃப்ளோரசன்ட். ஓகே, நைட் லேம்ப் ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. அதுக்குள்ள என்ன இருக்கு? Those lamps are gas filled lamps. அதுக்குள்ள கேஸ் இருக்கும். இன்கண்டன்சன்ட் லேம்ப்ல என்ன இருக்குன்னு யாருக்கு தெரியுமா? இன்கண்டன்சன்ட் லேம்ப்ல ஏர் இல்லைன்னா அதுக்கு என்ன பேர்? That's all. It's a vacuum. If you make small dot hole in this, air will get inside. Then whenever the filament gets heat, it will supply oxygen. Therefore, my filament will get catch fire. எரிஞ்சு சாம்பலாயிரும். Okay, very good. இப்போ இந்த filament கட் ஆச்சுன்னா ஓப்பன் சர்க்யூட். Any other phenomena will make the circuit to open? Okay. இதுதான் நடக்க சான்சஸ் இருக்கு. Or else, இப்போ நான் வந்து ஹவுஸ் வந்து இப்போ நான் பெயிண்ட் பண்ணணும். அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? லேம்ப் எல்லாம் remove. If I remove it from there, it will again become open circuit. Is it clear to everyone? Open circuit நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் தான் பாசிபிள். Or else நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்க வயரை இங்க ஒரு எலி கடிச்சிருச்சு, என்ன ஆகும்? இங்க ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இங்க ஒரு எலி கடிச்சிருச்சு. இதுக்கு இப்போ கண்டினியூட்டி இல்லை. Whether you will feel same open circuit or it is a closed circuit. It's an open circuit. See, in many of the houses, like open wiring, it will get, sometimes it will get damaged. 0 ampere is the one of the problem. And the appliance on agana current 0 va. Electrician will come, they will replace something, then they will make the current to make greater than 0 ampere. Then they will get greater than 250 and they will leave from the home. Am I correct? Okay, yes. Now, short circuit. What is the difference between short circuit and open circuit? There current is 0. Now you need to compare. If possible, do one thing at the end of the class, put on tabulation.
open circuit, closed circuit, short circuit. What are all the points you know? First you draw one circuit diagram. Then write two points. Actually, I told plenty of hints how to study this circuit. I told to prepare on tabulation. Please, everyone, turn your notebook and check it whether you filled anything in the back side of your notebook. No. Am I correct? Am I correct? எவ்வளோ பேர் எழுதி ஃபில் பண்ணியிருக்கோம்? அப் டு வோல்டேஜ் டிவைடர் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா சீரிஸ் பேரல் வரைக்கும். எவ்வளோ பேர் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம்? No. None of them finished the task. Am I correct? Am I correct? Your notebook, front page is having some content. Take the content to the back page. It takes more than 1 month, but no one able to follow that. Do practice that. Okay. Whenever I'm making short circuit, see why this voltage is 0. Now you need to recollect the definition for the voltage. What is the definition for voltage? Can anyone repeat the sentence? What we have learned. What is the definition for voltage? Potential between 2 points. Potential difference between 2 points. Check these 2 points. Do you have any difference in these two? See the same circuit. I can replace it like this. Correct kana? Single node வரைய முடியுமா என்னால? இந்த பார்த்த ஒரு single data வரையலாமா? Since I don't have any resistive or inductive or capacitive element in between these two terminal, or any electric element is present here, only conductor, I can write like this. So if I have single point, is it possible to measure the voltage? Not at all possible. If I want to measure the voltage, I will have 2 probes. I need to keep my 2 probes in the 2 different terminals. If I keep it in the single terminal, how much voltage I can receive here? It is only 0. That's all. As simple as that. Okay. That's all. Now. Where என்ன இருக்கு சார்? Current எப்படி இருக்கும்? Already we have discussed it. Current எப்படி இருக்கும்? Infinity ampere. Okay. That's all. With this we will get into some circuits, interesting circuits. Okay. Please hold on. Can anyone identify the new component present in the circuit diagram? It's not a sine wave. Thank you. See, good observation. Online class la PPT slide ivlo clear ah paaka mudiyuduna, we need to thank the technology as well as the textbook. It's a textbook image, how clarity it is. Thank you. And also who prepared this slide. We need to thank multiple person. பாரு இந்த ஒரு PPT நானும் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு எவ்வளவு பேர் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க பாரு. Am I correct? Yes. இதுதான் என்னது கண்ணா, இது மாதிரி இவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்றத வேஸ்ட் பண்ணா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இட் வில் பனிஷ். நம்மளை பனிஷ் பண்ணுது. இத்தனையும் வேஸ்ட் பண்ணோம்னா இது நம்ம லைஃப்ல எங்கேயாவது நின்று காலவாரி விடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஃபியூஸ். இஸ் த சிம்பிள். ஃபியூஸ்ன்றது வீக்னஸ் வீக்கஸ்ட் பாயிண்டா இருக்குமா இல்லை ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பாயிண்டா இருக்குமா? ரொம்ப வீக்கா இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப தின் வயர் தே வில் யூஸ். கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாமா? ஸ்பெல்லிங் என்ன எழுதிக்கலாமா? THIN, தின் வயர். கண்டக்டர் எப்படி இருக்கும்? தின்னா இருக்குமா திக்கா இருக்குமா? திக் வயர். THICK, thick wire. Okay? Yes. Now, please read the sentence what is appeared in the slide just above. What phenomena it is? What phenomena it is? Short circuit. Series circuit சொல்லிருக்காங்க. So series circuit we need to add at least one more load add பண்ணிக்கலாம் series-னா. Okay, because if I connect like this, whether it is a series connection or parallel connection. Parallel, நிறைய பேருக்கு கன்ஃபியூஸ் இருக்கும். சிங்கிள் கரண்ட் பாத் தானே சார் இருக்குது, பட் இதுல என்னெல்லாம் வயலேட் ஆகுது பாரு. இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ டூ காமன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. புரியுதா? அண்ட் மோர் ஓவர்
அதான் மெயின் பாயிண்டே வச்சுக்கோ. அதில் இதுக்கு அக்ராஸாக வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி இருக்கும். சின்ஸ் யூ ஹேவ் அ காமன் பாயிண்ட், பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி எலிமெண்ட்ஸ் வில் பி காமன். ஸோ இதில் இது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பீப்புள் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ். இங்கே எதுக்காக இந்த சீரீஸ்ன்னு ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிக்கலாம்? மேபி இந்த ஃபியூஸ் அண்ட் திஸ் ஒன்னை சீரீஸாக கன்சிடர் பண்ணி உனக்கு சர்க்யூட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கலாம். பட் லெட் வி ஆட் ஒன் மோர் ரெசிஸ்டர் டு கிவ் மோர் கிளாரிட்டி. ஓகே ஓகே, எஸ் எஸ். இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ லிசன் பண்ணுங்க. இஃப் ஐ மேக் திஸ் ரெசிஸ்டர் டு ஒரு ப்ளூ கலர் லைன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த லைன் என்னது? ஒரு கண்டக்டர். இது என்ன ஃபினாமினாவை கிரியேட் பண்ணுது? இட் கிரியேட்ஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட். கரெக்டா? இட் கிரியேட்ஸ் ஷார்ட் சர்க்யூட். ஓகே, இப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டா ஐ வாண்ட் டு மேக் தி சர்க்யூட் டு 0 ஆம்பியர். எப்படி பண்றது? அது இன்ஃபைனைட்ல இருக்கும். பட் மை இன்டென்ஷன் டு மேக் இட் இன்டு 0 பண்ணணும். அப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? இந்த பாத்துல நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும்? ஆஃப் பண்ணணும். இஸ் இட் பாசிபிள் டு ஆஃப் இமீடியட்லி? For the purpose they are using fuse. Whenever short circuit occurs, it will draw enormous current. At the time the fuse will get melt. It will make the circuit into 0 ampere. During short circuit, current through the circuit எப்படி இருக்கும்? எனார்மஸா இருக்கும். And one more phenomena, நல்லா பார்த்துக்கோ. இந்த ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆகும்போது is there any current flow in this path? Why? I told you, ஒரு சிம்பிளா சொன்னேன். Electrons are too lazy. It likes to travel only in the less resistance path. Is it clear? நம்ம வந்து parallel branchesலயே போட்டிருப்போம். Let me put my question in a different way. கொஞ்சம் இப்படி கிளியரா பார்க்கலாம். This is 10 ohm, this is 5 ohm. எதுல கரண்ட் அதிகமா ஃப்ளோ ஆகும்? Why? It has less resistance. Correcta? See, if you people having less resistance, more people will interact too. Am I correct? நீ ரொம்ப ரெசிஸ்டா இருந்தா உங்ககிட்ட பேசுறவங்க கம்மியாயிருவாங்க. கரெக்டா? சேம் வே. ஓகே, ஸோ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஃபேக்கல்ட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்றது யார் கையில் இருக்குது? Okay, initial class I try to make my resistance into 0 ohm. Slow potentiometer மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. இப்போ ஆஃப்டர் சிஏ கரெக்ட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்குது. ட்ரை டு மேக் தி ரெசிஸ்டன்ஸ் டு எகைன் 0. இட்ஸ் யுவர், அது நீ தான் பண்ணணும். ஓகேவா? அது உங்க கையில தான் இருக்கு. எப்படி பண்றதுன்னு யோசி. ஓகேவா? ரெசிஸ்டன்ஸ் மெகா ஓம் கிலோ ஓம் போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் கஷ்டப்படுவேன். சரியா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? I'm adding one more conductor in this path. Electron எதை லைக் பண்ணும்? Whether it tries to travel here or here. We will do one thing. இந்த confusion எனக்கு வேண்டாம் சார். Already I have enough knowledge in my electric circuits. Why can't I do one small analysis and do it? Let me do it like this. This is 10 ohm. This is 0 ohm. Can everyone please take the circuit diagram and find R equivalent of the circuit? As simple as that. Do it fast. I need answer in chat box. Please type it in chat box. Quick. Make it fast. I need answer in chat box. Quick. Substitute பண்ணி answer எழுதி காட்டணும். குயிக்கா காட்டுங்க பார்க்கலாம். Do it fast. டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். but 2 resistance parallel ஒன்ல வந்து some resistance இருக்கு, இன்னொன்ல 0 இருக்கு. Do it. both the classes. டைப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் குயிக்கா chat boxல. நோட்ல சால்வ் பண்ணிருந்தா பேர் சொல்லி நோட்டை கேமரா ஆன் பண்ணி காட்டு. Make it fast. நான் நோட்ல சால்வ் பண்ணியிருந்தால் கேமரா ஆன் பண்ணி காட்டலாம். குயிக்கா. யாருமே நோட்ல சால்வ் பண்ணலையா? குயிக். வெரி குட் ரோசலின். 10 ஓம் சொல்லியிருக்கீங்க.
இங்க யார் என்ன சொல்லியிருக்கா? பரத், தனுஷ், ராகுல். 0.1 mho. சிபி, it is 0.1 mho or எப்படி அக்யூரேட்டா 0.1 mho சிபி கிடைச்சிருக்கு? ஓகே, we will check it. சரி, ஆனா என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணீங்க? Can everyone tell the formula what you have used? Hello. Sir, Praveen from ET wrote it as 0. Who wrote 0, sir? Praveen wrote 0. Very good, Praveen. Praveen, can you turn on your notebook and show your answer, how you solved? Let me check here also who solved 0. EC no 0. Okay. Praveen, can you show your notebook? Praveen. Yes, can you explain how you did that one, Praveen? Am I audible to you, Praveen? Yes, sir. Yes. சொல்லுங்க, நான் எப்படி சால்வ் பண்ணீங்க? பிரவீன், கெஸ்ல சொன்னீங்களா? ஆனா கொஞ்சம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கடா. ஒரு 2 ரெசிஸ்டர் தான் கனெக்ட் பண்ணி கேட்டிருக்கேன். வாட்? மேத் எரர் வருது. ஓகே, வெரி குட். நீ கால்குலேட்டர் ட்ரை பண்ணிருக்க எனக்கு. எஸ், why math error? ஆனா CIA ல fortunately no one written math error in any one of the question, so I'm happy. Okay, யாருமே அந்த தப்பு பண்ணல. So என்ன சார் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்தோம்? You have 2 resistors. One is with 10 ohm, another one is with 0 ohm. So I need to find R equivalent. What is the formula I will use? What is the conventional formula for what? Hello? Yes. 1 by R1 plus 1 by R2. So R equivalent is equal to what? Okay. Now please substitute the values and check. R1 into R2, 10 into 0 divided by, add these two, 10 plus 0, how much? 100. Am I correct? 2 0 இருக்குல்லடா, போட்டுக்கலாமா? ஓகே, 10 தான். ஓகே 10 கேன்சல் ஆயிடுச்சு. யார் இருக்கிறா? ஓகே, this is one way. Or else multiply the numerator component. என்ன இருக்குது? 0 divided by 1 lakh என்ன சார் வரும்? 0 divided by anything is equal to 0. What is the resistance offered by the circuit? Your circuit looks like it has one resistor and one conductor path, but can anyone tell me what is the equivalent circuit? நம்ம வரையவம்ல லாஸ்டா ஒன்னு வரையவம்ல. Oh, that's why they got infinity in your calculator. Yes, I understood the problem. See in your calculator there is no option to carry the infinite value. பாத்தியா? அப்ப brain தான் இப்ப சக்சஸ் ஆயிடுச்சு. Who win the race now? Casio 99M is unable to do it. Am I correct, sir? But I will give you one innovative project. ஒரு ப்ராஜெக்ட் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? Design on calculator such a way that it has to calculate infinite value and it has to say this is infinite. 1 divided by 0 கொடுத்து infinity ன்னு ஒரு calculator வந்துருச்சுன்னா மார்க்கெட்ல you will get $1 billion within a month. Okay, try to make it, else you find it. Is it any calculator manipulating this one? Whether your C program will do this calculation 1 divided by 0, whether it will throw syntax error or infinity, find and tell. Okay, I don't know exactly that one. Come back. Kana enna question கொடுத்தேன்னு புரிஞ்சதா யாருக்காவது? C programல இதே கமாண்ட் த்ரோ பண்ணி பாரு, syntax error வருதா ஆன்சர் வருதான்னு பார்த்துட்டு சொல்லு. Okay, now you tell what is the R equivalent of the circuit. Please. Time.
0 சார் 0. அதை எப்படி டிரா பண்றது? டிரா பண்ணி காட்டணும். யார் டிரா பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம் குயிக்கா. R equivalent of the circuit shown above. ஓகே சார் without the resistor சார். Without resistor இப்படியே விட்டுறலாமா? Shall I leave as it is? If I leave as it is, what is the resistance offered between the terminals A and B? Infinity is the right answer. Now I mean to make it into 0. Please help me. அவ்வளவுதான் சார். Thank you very much. இப்படி ஒரு கண்டக்டர் டிரா பண்ணா முடிஞ்சு போச்சு. This is the equivalent. Now you think I am connecting 10 volt cell or battery here. Now I am going to draw the equivalent circuit, overall equivalent circuit. அப்ப current என்ன சார் இருக்கும்? Can anyone assist me to solve the question? What is the current through the circuit? Infinity ampere. Now you come back without any delay and check here. In this circuit, if I make short circuit between these two terminals, current will flow only in this. Thereby, current through this resistor will become 0. ஆனா இது இமேஜின் பண்ண முடியுதா? ரெண்டு பேரும் பிரசன்ட்ல தான் இருக்காங்க. ஒருத்தர் வழியா மட்டும் கரண்ட் போகுது, இன்னொருத்தர் வழியா கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகல. பாரு இவங்க ஆனா அந்த டெர்மினல் தான் இங்க பிரசன்ட்ல இருக்கிறாங்க. ஆனா இது இமேஜின் பண்ண முடியுதா அவங்களால? I am giving 100 rupees to 2 people. ரெண்டு பேர் கையிலையும் வைக்கிறேன். ஆனா ஒருத்தவங்க கையில தான் 100 rupees இருக்கு, ஒருத்தவங்க கையில 0. இமேஜின் பண்ண முடியுதா? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் கரெக்டா? கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க வந்து இந்த சென்னை இது மாதிரி பிளேஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபெஸ்டிவல் டைம்ல ஒரு டைவர்ஷன் ரூட் போட்டிருப்பான். இந்த ரூட் வந்து ஒண்ணுமே போகாது. அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரூட்டை இமேஜின் பண்ணி இதை ஃப்ளோ பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கும். ஓகே எஸ். அப்போ ஷார்ட் சர்க்யூட்ல என்ன ஃபினமே நடக்கும்? ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆயிடுச்சுன்னா ஆல் நெட் கரண்ட் delivered from the source will take only this path. Electrons too happy. It will start travel only in this zero resistance path. It will skip this. Therefore, the effective current flowing through the healthy component will be 0. The short circuit path will be infinity. At that time, with the movement of time, the fuse will sacrifice its life and it will make the circuit to open. அதுக்கப்புறம் அந்த சர்க்கியூட்ல அந்த ஃபியூஸ் இருக்காது, சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிடும் லைஃப். am I correct? அது சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணலன்னா யாரெல்லாம் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டி இருக்குன்னு நீ யோசிச்சு பாரு. ஓகே ஓகே. அட் த சேம் டைம் வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் ட்ராப் அக்ராஸ் த ஷார்ட் சர்க்கியூட் டெர்மினல்? why again and again why resistance illa. Very good. The resistance offered between these two terminals is exactly 0 ohm. Therefore, no potential drop across the terminal. V is equal to I into R. If my R is 0, irrespective of any current, my drop will be 0. Can you correlate the equations what we have studied so far? Whether those equations are helpful to learn the new concept? அது நீதான் பிலீவ் பண்ணிக்கணும். Now, இப்போ வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு ரெண்டு ரெசிஸ்டர் இருக்குது. See, if I have one more resistance in this circuit, what will happen? இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்கு, இது ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிடுச்சு. What is the R equivalent of the circuit? இது 0 ஆயிடுச்சு. What is the R equivalent of the circuit? If I have one more load here, R equivalent என்னவா இருக்கும்? R1. அப்ப சீரிஸ் சர்க்யூட்ல some loads already present இருந்து ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிருந்தா it won't go to infinity immediately, but the current through the circuit will get increased. That time also I need to design the fuse such a way that it has to lose its role in the circuit. Okay, then come to parallel circuit. Parallel circuitல அப்படியே ஸ்லோவா வரும். ஷார்ட் சர்க்யூட் அக்கர் ஆகுது. I have a number of resistors. எத்தனை ரெசிஸ்டர்ஸ் வேணா என்கிட்ட இருந்துட்டு போகுது.
பட் parallel சர்க்கியூட்ல ஒரு தடவை ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆயிடுச்சுன்னா சர்க்கியூட் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆயிரும்? இமீடியட்டா 0 ஓம். புரியுதா கண்ணா? நம்ம கிளாஸ்ல யாராவது ஒருத்தவங்க மிஸ்டேக் பண்ணோம்னா எல்லாத்தோட பெர்ஃபார்மன்ஸும் இன்னைக்கு ஸ்பாயில் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் சம் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தலை குனிஞ்சு உட்காந்துருந்தோம். am I கரெக்ட்? ஹலோ சொல்லுங்க சார். சொல்லுங்க சார். எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸும் 0 ஆகாது. அந்த பர்டிகுலர் அந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா இருக்க எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் 0 ஆயிரும். இதெல்லாம் 1000 ஓம் 10,000 ஓம்னா அது அப்படியே தான் இருக்கும். ஐடியல் ஆயிரும். இட் பிகம் ஐடியல். சி 0 ஆம்பியர் தான் போகுது பாரு. இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் parallel வெரி குட் நைஸ் கொஸ்டின். இப்போ அவர் என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாருன்னா, என்னோட இங்கே ஒரு லேம்ப் வந்து ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி கரண்ட் ஆயிடுச்சு. கரண்ட் இது வழியாக ஷார்ட் ஆகி போயிடுச்சு. இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் 0 ஆயிருமா சார்? நான் இங்கே ஒரு எல்இடி டிவி 2 lakhsக்கு வாங்கி வச்சிருக்கேன். இங்கே ஒரு கெய்சர் வாங்கி வச்சிருக்கிறேன் 35,000 வச்சிருக்கேன். இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் 0 ஆயிருமா? ஹலோ 0 ஆகாது. வெயிட் அ மினிட். இப்பதான் நான் ஒரு டேர்மை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும். எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ். வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆர் ஈக்குவலண்ட்? இது ரெண்டுக்குமே சம்டைம்ஸ் இந்த எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹேவ் மல்டிபிள் மீனிங். இட் ஹேஸ் அ வண்டர்ஃபுல் மீனிங். எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எதை மீன் பண்றோம் அப்படின்னா, இந்த சர்க்கியூட்ல எஃபெக்டிவா இப்போ இருக்கிறது இவர் 0 மட்டும்தான் டாமினண்டா இருந்து எல்லாத்தையும் 0 பண்ணிருது. If I remove short circuit, immediately my fridge and TV will work. Current will start flow in it. Am I correct? That means, சர்க்கியூட்ல இருக்கிற ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸ் வந்து 0 ஆகாது. இந்த டெர்மினலுக்கு அக்ராஸா இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் மட்டும்தான் 0 ஆகும் டியூ டு திஸ் கல்பிரட். இவர் இங்க எனக்கு 0 ஆயிட்டார். இவர் தான் மேக்கிங் த ஹோல் சிஸ்டம் டு 0. இதை நான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் என்ன ஆயிரும்? It will become a normal circuit. Your fridge will start work. Your TV will start work. Am I correct? Can you catch my point what I am saying? Series circuit la short circuit occur ana, if you are having some other element, idu konjam withstand panni current konjam limit pannum. But in parallel circuit, it is not at all possible. The parallel circuit is equivalent to our class process. Don't make our class into short circuit and making the potential 0 and make others to ideal. இங்க பாருங்க, நீ பண்ண தப்புனால இவங்க எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணாம உட்காந்துருக்காங்க. கரெக்டா? They have some stuff in with them, but அவங்க பண்ணாம உட்காந்துருக்காங்க. யாருனால் தப்பு பண்ண ஒருத்தனால. Okay, so with this I am going to conclude the session. Let me give 2 homeworks. Try to practice. Take the screenshot of the first diagram and write the KVL equation. Make it fast. எனக்கு இது கம்பல்சரி எல்லாரும் சால்வ் பண்ணிட்டு வரணும். நான் திரும்ப இதை சால்வ் பண்ண மாட்டேன், ஆன்சர் மட்டும் தான் சொல்லுவேன். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துட்டா ஓகேன்னு சொல்லு. குயிக்கா. I want to conclude the session. Yes. Is it yes to everyone? Yes. Then okay. Then take this circuit diagram and find the R equivalent and current through the circuit diagram. இங்க கொடுத்திருக்க சைனை நீ மறந்துரு. You no need to bother about this sign. எனக்கு இந்த சைன் மட்டும் சொன்னா போதும். இது வழியா என்ன கரண்ட் டெலிவர் ஆகுது? What is the R equivalent offered by the circuit? This is the second question. Is it clear to everyone? Yes. எத்தனை ஹோம்வொர்க்ஸ் கொடுத்திருக்கோம்? KVLக்கு 5 minutes, இந்த டயக்ராமுக்கு மேபி 7 minutes. Okay, 12 minutes டைம் எடுத்துக்கணும். Then take this one also. This is a challenging question. Try to do it. If you have enough time, do simulation and compare your result. You no need of any faculty to verify your answer. With this, I am going to conclude the today's class. Thank you very much. Can I clap?